Ich habe mitgelebt, wie mein Geschäftspartner AOS $10.00 12 Milliarden Gamut hat. Under das, ohne Glück, ohne Insider Information, ohne einen einzigen genialen Schicksal den wir nicht heiten nachkommen können. In denselben Setches Jahrzehnten habe ich tausend von Intelligent arbeitenden und gebildeten Menschen beobachtet, die mehr Geld verdienten als wir in einem einzigen Jahr unter am Ende fast nichts passiert. Hörst MIT einem Jahresgeld von einer halben Million, die Metellos in Rand gingen. Anwalt MIT $400 Stundensitz, die Hode verschuldet. Ingenieur Führungskraft Unternehmer Menschen, die in Ehren, Juweligen Biriken, Whitehouse Kluge, waren als ich, die trotz Jahrzehntelingen, hohen Einkommens, nicht, der Unterschied lag nicht in Durant, es lag nicht an der Arbeit, es lag in einer Handvoll Entscheidungen, die sie darüber treffen, wo sie ihr Geld an. Genauer gesagt, es waren sieben Anlagekategorien in die sie ihr Vermögen investierten. Die ich komplett meid, nicht etwa weil ich brillant war, sondern weil ich die Mathematik kennt, die Geschichte studiert und die geneig Menschen gesiehen hat, die geneig Geld verloren am Einmuster zu was ich ihnen jetzt erzählen werde, ist keine Theorie. Das ist die Kinderwohose. Es ist die Beobachtung aus sieben in denen ich den Kapitalfluss von einer Position in die andere verfolgt und feststellt, welche Positionen sich scheinbar immer weiter lehrten, rennt andor unaufhörlich zum Wuchsen. Die sieben Investitionen haben bei Menschen in meinem persönlichen Umfeld mehr vermieden Verniket, als Börsencrashes pekandisch lex Timing zu, und die Tragik, liegt darin dass die meisten von ihnen der gängigen Meinung folgten und genau das taten, was Finanzberater Eltern und die Gesellschaft ihnen als Kluge, sicher und Verantwortungsvoll Entscheidung der Erstvermögensvernicher, denn ich mein Leben lang, Vermögen habe, war etwas das 90% der Amerikaner begeistert, ETVOs MIT dessen Verkauf Finanzberater, ihr Gesamtkarriere reverb, ETVAs das Wort Investition bereits im Nomen trug, obwohl sein der schlechtesten Investitionen aller Sitten war Lebensversicherung Universal Life was von Skandin Lebensversicherung geht, Variante der permanenten, Diversitärenschutz MIT Capital Wachstumvers, die Argumentation war sie brochen so jeso an Lebensversicherung hieß es, warum also nicht ein Police abschlägen, die einen Rückkaufswert aufbaut, den sie bellieren oder im Ruhestand entnehmen, sie kaufen nicht nur Schutz. Sie bauen Einvermögen auf steuerfreies Wachstum garantiert die Renditen, die Sicherheit einer Versicherung kombiniert MIT dem Wachstum von Kapital. Es klang perfekt, da es war, Mathematik, folgens wurde nie klar, beim Abschluss einer Lebensversicherung gehen etwa 50 bis 100% der Progmen des ersten Jahres direkt als Provision an den Vermittler, nicht in den Rückkaufswert, sondern in dessen Tasche. Sie sollen 5.000 Euro. Euro holt 5.000 Euro. Sie erhalten Versicherungsschutz aber praktisch nichts in ihrem Ruf. Im Lauf der nächsten Jahres beginnt die Versicherungsgefälligkeit langsam und einen Teil ihrer Progmen dessen Vermein liegt. Nach dem Versicherungsgent, Risikosischels und der Gewinnmargen, abgesichert werden. Nach 15 oder 20 Jahren, wenn sie Glück haben und die Police nicht aus Frust gekündigt haben, entspricht ihr Rückkaufswert Maglator, weis ihren eingesollten Bett. Die beworbenen Renditen von 4%, 5%, manchmal sogar mehr, bezogen sich also nicht auf ihr gesamten gesamten Prämien, sondern auf den Rückkaufswert nach Abzug all dieser Kosten. Ich habe mitgelebt wie ein Freund, von seinem 30 by 60 Lebensjahr jährlich $5.000 in ein Lebensversicherung, 30 a $150.000 in Progmen. Sein Rückkaufswert MIT 60, betrug $168,000. Im Zuwachs von $18.000 über 30 Jahre das entspricht einer jährlichen Rendite von 4%. Heit erstatteten ein Risikobenz. MIT Dörselbahn für $20 immer noch Differenz von $4.760 jährlich in denigen Aktienmarkt MIT durchschnittlichen Rendite von 10% invest. Heit $870.000. Die Differenz zwischen $168.000 und $870.000 beträgt $72.000. Das sind die Kosten der Lebensversicherung, nicht Angeberin, sondern an Entgang, das aufbauen können, aber nicht aufgebaut hat, weil ihm jemand eingedet hat Versicherung in Gelden gehalten zu. Das stimmt nicht. Versicherungen dienen der Geldenlegen dienen dem Vermögen bei zu kombinieren ist als Word man ein Auto kaufen, das gleichzeitig ein Boot ist. Es erfüllt beide Funktionen. Es kostet mehr, als die einzelnen Produkt separat zu kaufen und der Werk verwertet. Ein Vermögen deren
Ich habe nie ein Kapelabens. ALS, mean kinder klein wären undetch verpflichten hat. Schloss ich, ein ganz dich Risikolbens wernschig ab. ALS ich, geneig vermigen, hat. A mean family im Falle means toads nicht finanziell zu ruinieren. Lies ich die besit, das Geld. Das ich nicht für ein Kapitalbensvernschiks ausgab, vermehrt sich über 50 Jahre in Unternehmen andacht, allein diesen Schidang trug wahrscheinlich axtelig betrezu, meinem vermigen bei, nicht etwa weil ich klug war, sondern weil ich verstand wenn die Vergeting von jemandem davon abhängt. Ob man etwas kauft oder nicht ist dessen Ratwer, die gesamt Lebensbesicherung basiert auf einem raffinierten, man nimmt das berechtigte Bedürfnis, der Menschen noch abzukuren fuge komplexet underverchagen hinzu, denn sie nicht verstehen, sie Werkführen, Provision, an Produkt zu verkaufen, die niemand braucht, verpack das Ganzen, die Sprats finanzielle Verantwortung für die Familie so, die Zukunft aufbauen, Verantwortungsbewusstes Erwachsener sein. Dieses ist wirklich genial, sie nomen das schlechteste Analoginstrument aller Zeiten under besuchen ein ganz Generation davon das vernonfek sei, ich habe denselben. Freund der über 30 Jahre 168,000 Euro angespart hat, dabei beobachtet hat, wie sein Lebensversichern wird, selbst nachdem ich ihm die Berechnungen gesehen hat, sollte bereits seit 25 Jahren Beiträge ALS where Diocese Gasbrek führten. Ich stellte mein Einfäg Frage, wenn sie mit ihrem Hütigen Wiesen in ihr 30 Lebensjahr zurückkehren könnten würden, sie dies Versicherung wieder, aber nein, gab warum sollen sie dann weiterhin fragt ich, weil ich bereits so viel investiert habe ich kann nicht einfach 25 Jahre so lange aufgeben da wusste ich das die Versicherung join hat. Sie hatten in Davon besucht, dass es irgendwie besser sei. Schlecht Investition fortzu. ALS seinen Fehler einzugestehen und sein Kapital in ETVs zu investieren das tatsächlich vermigen Aufbau. Es ist der Trüsselist der versunkenen Kosten in Reinform. An der Heit Menschen jossen Tellen in Produkten gefangen, die ihr vermigen vernichten. Der Versicherungswert, der im die Police verkauft, verdiente über die Laufzeit, $50,000 an Provisionen, mein Freund erzelte einen Wurzelwachs von $18,000. Die Versicherung matcht $100,000 gut. Alle verdienten Geld, außer demjenigen, der eigentlich Vermögen aufbauen muss. Das ist keine Investition, das ist die Einnahmebeteiligung von Vermögen, von finanziell, unerfahrenen zu skrupellosen Finanz, die zweite Investition, die ich meid, war ETVs, worauf viel ihr Renten, ETVs das die Gesellschaft ALS Fundament finanzieller Sicherheit betrifft. ETVs das massive Hebelworking MIT illegal und Vermögenswürden under Transaktionskosten kombiniert die selbst ihnen einzelnen Hayeten lassen würden Immobilien nicht ihr Hauptwohnsitz. Darauf gehe ich separat ein. Ich mein analog Immobilien mit Objekt für Häuser, die sich ALC Investitionen, außerdem Immobilien. Die Gesamtreligion der Immobilienbesitzes dreht sich Vermögens. Das Angebot war noch verlockender als die Lebens, weil es im Guen der amerikanischen Troms darkom Immobilien kaufen wird Tiggering beobacht, mit ihnen man erzählen eigen Kapital auf, Fremsgeld durch Hypothon hebelen reich in Ronhig. Ich habe es, schon 10.000 Emma. Ich habe 100 von Menschen diesen Weg gehen, bis auf wenig Ausdemann-Menschen. Die Großmengen an Immobilien in Wachstums, gegen den Kaufen an dies. Ober Maria Max Eichlin Hinweg hielt, hat das im Bergleichsam. Einfoken besetzt von Unternehmen durch Aktien zu Hier ist die Rechnung, die Ihnen niemand beim Immobilienverkauf nennt. Erstens beim Kauf einer Immobilie sollen Sie Abschlusskosten von durchschnittlich 3 bis 5%. Beim Verkauf sollen Sie Maklerprovision von durchschnittlich 6%. Kaufen Sie eine Immobilie für $500,000. Verlieren Sie allein durch Transaktionskosten von $15,000 bis $30,000. Bever Sie euch nur $1 mitnehmen oder Wertsteigerung erhalten haben. Vergleichen Sie das mit dem Aktienkauf. Null Transaktionskosten bei Modern. Zweitens, die Grundsteuer beträgt in den meisten Bundesstaaten jährlich 1 bis 2% der Die Wohngebäudeversion schlägt mit weiteren 1% zu. Butch die Instanhaltengsten belufen sich durchschnittlich auf 1 bis 2% jährlich und das auch nur, wenn Kindergruren Reparaturen, sie sollen jährlich 3 bis 5% der Immobilienwerts. Allein für den bis Immobilie im Wert von $500,000 US-Dollar kostet sie jährlich $15,000 bis $25,000 US-Dollar an Steuern. Residual hinzukommen gegebenenfalls noch die Drittens mangelt Liquidität. Wenn ich ein Aktienposition verkaufen
Klick ich auf einen Button an der habe das Geld innerhalb von 2 Tagen auf meinem Konto, wenn Sie ein Immobilie verkaufen möchten. Inspirieren Sie Worten auf Ihnen Kufe. Durchlaufen den Truhan Prozess an der haben, wenn Sie Glück haben das Geld. Innerhalb von 90 Tagen, wenn Sie Pech haben. Den falschen mag Sie punktuellen oder sich in einem wirtschaftlichen Abschluss. Worten Sie jahrelang oder verkaufen mit. Viertens Wortmindering an der Immobilien alten, Ducke müssen, erneut. Heisings an der Klimaanlagen gehen, Wangagenden werden sit, Unternehmen die ich, Überaktien Besitz haben keine, an dichten Ducke keine Mieter, die ihr, Miet nicht mehr, sollen an die keine Risiken, sie erwirkaften Juen die sich exponentiell Funds, Hebelworking worked in Beidrisch, viel retten, Daven, mit einem, Hypothekendaren, 1 Million Endel Mobili mit near, $200,000 on so long zuf. Receiver Schweigen sinkt, der Wort, der Immobilie 20%, verliert man nicht nur 20%, sondern 100%, die $200,000 Eigenkapital sind, dann wird, ich habe das 2008 bei klugen Kopfen, Hörst Anwalt, Ingenieur, die Millionen in Eigenheimen, an den Mitobjekten, eingespart hatten, als Fremdefense, in der festen Oberzugang, das Immobilien nur im Wert stiegen, sie verloren als. Nicht etwa, weil sie dumm waren, sondern weil sie nicht verstanden, das Hebelworking verlast, jene so stark verstärkt wie Juen. Ich habe die Zahlen von 1965 durchgerechnet, unter das Ergebnis war eindeutig langfristig. Sie han obertrufen, Aktien Immobilien am etwa 2 bis 3% pro Jahr. Das klingt nicht viel, aber 40 Jahre matcht das den Unterschied aus aus einem $15 oder 45 Worden. Den Unterschied zwischen einem komfortablen Ruhestand und deinem Vermögen, das aber Generationen weitergegangen wird. Aber alle wollten Immobilien, weil man sie sehen anfassen und deren vorbefahren kann. Sie konnten sich nicht vorstellen, ein Unternehmen zu also kaufen sie Immobilien und verbrachten ihr Wochenenden damit, Toiletten zu reparieren und sich mit mieten hier. Ich hingegen kauft Aktien und verbracht mein Wochenenden mit lessen 40. Jahre später hat ich mehr Vermögen, seit sie besagen Immobilien, deren Wert sich in etwa an der Inflation orientiert. Und Geisentellenge Verrungen mit Klaus estellen. Ich sage nicht, dass Wohnagentem schlecht ist. Ich sage nicht, dass Immobilien keinen Platz in einem Portfolio haben. Ich sage lediglich, dass Immobilieninvesttionen für die meisten Menschen anfällig sind, die sich als Chance tarnt. Sie sprechen unser Verlangen nach greifbaren Vermögenswerten und unseren Glauben, dass wir unsere Investitionen sehen und unsere kulturelle Vorstellung von Immobilien. Da die Zahlen sind brutal. Ein Freund von mir kaufte den 1990 Udron 3 mit, sollt Jules etwa 200,000 Fund. Insgesamt 600,000 Fund, hat 20 Jahre lang die Immobilien verwaltet. Sich am Reparaturen, Akkumangen, Grundsteuern und 2015 verkauft sie für etwa 350,000 Euro. Insgesamt also rund 1 Million Euro klingt noch in guten Geschäft oder hat sein Geld mehr als wert. Da wenn man alle Lufand, Grundsteuern Versicherung, Listen sitten an die Kosten für die Hausverwaltung volls personal eingestellt hat, berücksichtigt, sieht die Soch anders aus. Sein Tatstich rendet lag bei etwa 4% jährlich, und dabei sind die 100 von Stunden, die mit der Verbautmann, Reparaturnet fallen, dem ganzen Verwaltungsaufwand, verbracht hat, noch nicht einmal ein. Heit die gleichen 600,000 Euro in einen S&P 500 Indexfonds invest. Heit 2015 anjeglichen Zeitaufwand an den nachtlich Anruf von Mieten wegen kaputter. Warmwasserbarriete rund 24 Millionen Euro. Der Unterschied zwischen 1 Million und 24 Millionen Euro beträgt 4 Millionen Euro to 4 Millionen Euro plus 20 Jahre seines Lebens. Die RALS Vermieter verbracht hat, anstatt urgent etwas anders zu tun. Das sind die Opportunitätsgestand, die nehmen beim Kauf von Mieten, die dritten Investitionen, die ich vermieden habe, war ETVs, das Kultural noch heiliger, ist ALS Immobilien, ETVs das Menschenbuchstablich, Jahrzehnt lang Kriegfuten, ETVs das ALS, ultimative Wurzbiker, Unterschutz vor Katastrophen gelten soll, Gold, Silber, Edelmetalle, die nichts produzieren keinen Cashflow, keinen Wert schaffen an der irgendwo in ihrem Tresor. Rend man hofft, dass einem Morgenjemand mehr dafür, als man hut bezahlt hat. Das ist die irrationalste Investition, die Menschheit getätigt hat. Und ich habe 7 Jahrzehnte lang zugesehen wie intelligent Menschen ihr Vermögen darin investierten, aus Gründen, die jeder logischen Prüfung standhalten. Hier die Argumente für Gold ist seit 5,000 Jahren schützt vor Inflation. Bietet Schutz in Crescenziten, wenn Papiergeld wertlos wird.
ist greifbar und regierend kennen nicht mehr davon. All das stimmt zwar, im Prinzip ist but völlig irrelevant für den Vermögen. Lassen Sie mich Ihnen die Mathematik der Goldbesitz von 1975 bis 2023. Also over 48 Jahr stieg der Goldpreis von etwa $165 pro Ons auf rund 2.000 US$ pro Ons. Das entspricht etwa dem Zwölffachen ihres Gelds, was zunächst beeindruckend klingt, bis man es mit anderen Anlageformen der Aktienmarkt legt im selben Zeitraum das 90-fache. Ein 1975 in Aktien investierte Dollar bracht 90 US$ ein. Ein in Gold investierte Dollar bracht hingegen nur 12 US$. Tatsächlich ist die Rendite aber noch schlechter der Goldlagerkasten. Wer physisches Gold kauft, muss es sicher aufbewahren. Belagerung zu Haus bestet, die Aufbewahrung in einem Bankschlafsack oder Tresor ist mit jährlichen Gebühren verbunden. Beim Kauf aber einen ETF vollen Verwaltungsgebrauch, so reduziert sich die Zulfake Rendite noch abzug der Lagerkisten auf etwa das Zen. Aktien hingegen selten Dividend die sich aber die 48 Jahre hinweg durch die Wiederanlage der Dividend heizt sich die 90-fache Rendite auf fast das fünffache Earths. Die Kluft zwischen Gold und Aktien ist nicht nur groß. Es geht Vermögen für Generationen im Vergleich zu verschiedenen Gewinnen. Da die Menschen kaufen Gold nicht wegen der Rendite. Sie kaufen es als Sicherheit, als Krisenversicherung in der Überzeugung, das Gold auch dann noch Wert hat. Wenn als lassen Sie mich Ihnen erklären, was in einer Kreis tatsächlich. Ich habe die Stagflation der 1970 Jahr, den schwarzen Montag 1987, den Dotcom-Crash, die Finanzkrise 2008 und die Pandemie. Wissen Sie, was in jeder einzelnen dieser Krisen Wert hat. Eigentum underproductive und Unternehmen die Produktherstellten die Menschen brauchten, Dienstleistungen anboten, die Menschen wünschen und an Abhängig von der Wickel Cashflow. Der Goldpreis stieg während einiger dieser Krisen, worüber kann stark und unterfiel dann wieder, die Unternehmen erwirtschaften weiterhin. Hier liegt das grundlegende Problem mit Gold, das niemand wahrhaben will. Es ist keine Es ist Speculation. Investieren bedeutet, Kapital in etwas anzulegen, das ein Rendite ergibt. Ein Unternehmen, das Gewinn erwirtschaftet. Ein Anleihe, die Zinsen zahlt. Eine Immobilie, die Medien. Gold hingegen liegt einfach near die. Man kauft es, lagert es ein und hofft, dass später Gemmen mehr davor zahlt. Das ist keine Investition. Das ist die Theorie. De Gregoren. Man wettet darauf, dass ein noch größere mehr für ETF zahlt. Das nix ein. Ich habe nie Gold gekauft, nicht uns, nicht als Absicherung, nicht als Versicherung, nicht als Speculation. Jeder Dollar, den ich in Goldheit investieren kann, floss Statusinnen und über 7 Jahrzehnte hinweg hat sich dies Entscheidung zu einem so enormen Vermögensunterschied dass ich ihn nicht einmal genau besser kann. Heit ich, 1965, wie viel Finanzberater, 10% means netto Vermögens in Gold an. Heit ich hut Millionen weniger Millionen ich heit 7 Jahrzehnte. Mir sorgen den Untergang der Zivilisation zu machen, anstatt Geschäftsbereich zu lassen, zu lernen wie Unternehmen. Die psychologischen Kosten des Goldbesitzes werden Goldfanatiker sind die paranoidesten, pessimistischsten und ständigen Kostenanleger, die ich kenne. Sie warten immer auf den Zusammenbruch, die Hyperinflation, die Rangskreis, die ihnen endlich recht geben wird. Rendersen oft die Welt weiter die Unternehmen produzieren weiter und der Aktienmarkt letztendlich zu. Ich fragt einmal einen Goldinvestor, was passieren muss, damit zugeht Gold sei ein schlecht Anlage. Konnt mir keine Antwort geben, denn für war Gold glaubt, gibt es keine widerlegbare Hypothese. Steht der Goldpreis hatten sie recht folgt, ist das nur, worüber hängt Manipulation an die, sie sollten bewegt. Sich der Goldpreis aber Jahrzehnte seitwärts erhalt, Sinnenwert, wenn als in einer Blaze steckt. Es ist die perfekt nicht widerlegbar Anlegethes und damit eigentlich gar keine Anlage. Es ist ein Religion und wie die meisten Religionen vermittelt sie den Menschen ein Gefühl der Sicherheit ohne ihr materiellen Lebensumstand tatsächlich zu. Die Werte Anlage die ich meint, verinte die schlechtesten Eigenschaften von Lebensversichern und Immobilien Hochgebühren, geringe Liquidität, Schwarzrenditen und ein Komplexit, die Verschliert wie schlecht das Geld tatsächlich war. Active Realty in Hedgefonds, Private Equity Fonds, alle Anlageprodukt bei denen sie jemand anderem in der Regel 1 bis 2% jährlich zusätzlich Performance-Gewinne davor das ihr Geld für sie. Dies ist womblick der lukrativste Betrag.
der Finanz, UNDR Funktionärschaftentalong while ein Grundlagen menschlich Schwarz ausnutzt die den Glauben, das Experten, das kennen, was wir nicht kennen, und das bedeutungsschnittlich Renditen is Wort sind, davor zu best, lassen Sie mich diesen Glauben mathematisch, im durchschnittliche, aktiv verorteter Investmentfonds, hat jährlich Gebühren, von etwa 13%. Das klingt nicht viel, auf Ihrem Quartalskontozahl fällt es kaum auf. Da über 30 Jahre hinweg kosten Sie dies 13%, Gebühr rund 35% Ihrer nicht 35% Ihrer Gebühren, sondern 35% Ihres wenn der Markt jährlich 10% Rendite abwirft und Sie 13% Gebühren sollen, erhalten Sie keine 87%. Aufgrund des Incessens erhalten Sie nur etwa 65%. Und das setzt voraus, dass Ihr Fondsmanager die Marktrendite, wo Gebühren, errichtet was 95% der Fondsmanager, langfristig, nicht schaffen. Die tatsächlichen Daten sind verheerend für die Aktivvermögen über einen Zeitraum von 15 Jahren schneiden etwa 92% der aktiven Fondsmanager noch. Gebühren schlechter ab als ihr Vergleichs, aber 20 Jahre sind dies 95%. Über 30 Jahren hören Sie sich 98%. Das bedeutet, wenn Sie einen aktiv verwalteten Fonds wollen, haben Sie nur ein 2% Chance, einen einfachen Indexfonds zu der 3% Gebühren erhält, und für dessen Kauf keinerlei Falschkontenance erforderlich sind. Das sind keine Worte, das ist die Gewichtung einer Underperformance. Da die Investmentfondsbrand ist ein $3 Billion Schwierigkeit, daher verstehen Sie es meisterhaft zu erklären, warum man dies Daten ignorieren soll. Sie zeigen Ihnen, die Fonds, die den Markt geschlagen haben, und die ignorieren dabei den Survivorship Bias. Sie zeigen Ihnen die Hunderten von Fonds, die aufgrund ihrer schlechten Performance geschlossen wurden. Sie zeigen Ihnen die Wertentwicklung in der Vergangenheit, ignorieren aber dass dies keine Garantie für Zukunft irgendwas ist. Sie preisen die Expertise ihrer Manager einander ignorieren dabei. Das Genie allein, 13% jährlich kosten und ein Schwarz Performance nicht wett. Ich habe Kollegen in den 80 Jahren und 90 Jahren beim Investieren in Hedgefonds beobachtet, als dies der letzte Schritt waren. 2% jährlich Management Gebe plus 20% Durchgewinn über ihnen best. Das Versprechen lautet, dies Manager seien so kompetent, so gut vernetzt, so intelligent, dass sie Renditen, die den Markt selbst, durch Abzug dieser enormen Gebühren in den Schatten stellen würden, manch schaffen das eine Zeit lang, die meisten jedoch, und selbst bei denen die hohe Renditen, selten geschah, etwas Merkwürdiges, mit zunehmender, grade unter steigendem Kapitalinsätzen hörten sich ihr Renditen, dem Durchschnitt, der Vorsprung durch die Gebühren aber nicht. Ich lernte 2003 einen Hedgefondsmanager kennen, der 5 Jahre lang 30% jährlich Rendite, am brillanten MBA von der Wharton School, arbeitet bei Goldman Sachs und hat ein eigenes Handelssystem verwaltet rund $50 Million. Ich fragte was seine Meinung noch mit den Renditen passieren wird, wenn statt $50 Million, $5 Million wird. Dan gab zu, dass seine Strategie nicht skalierbar sein wird. Hier lagen kleinen, ineffizienten Marktsegmenten, die Großkapitalfluss nicht aufnehmen. Mit 5 Milliarden muss anders investieren und seine Renditen würden wahrscheinlich auf 15% sinken, weil liegt so, aber wird immer noch 2% und 20% auf dies 5 Milliarden was bedeutet das persönlich aber $100 Million pro Jahr verdiente. Selbst wenn seine Anleger noch Abzug der Gebühren nur 12 oder 13% da begriff ich, dass es im Hedgefondsgeschäft nicht darum ging, Anleger reich zu machen, es ging darum, Hedgefondsmanager reich zu machen, die Anrestruktur war perfekt für sie und die Katastrophe für Anleger. Sie wurden basierend auf dem verwalteten Vermögen und der Performance in guten Jahren bezahlt, gaben aber in schlechten Jahren kein Geld zurück. Kopofoders Sigo innen, Zal oder man ver. Ich habe nie einen Dollar in einen Hedge. Ich habe nie einen aktiv verwalteten Investmentfonds gekauft, nach dem Indexfonds verfügbar wurden, jeden Dollar, den ich ihnen erfahrenen Vermögensverwalterheit geben kann, investiert ich in Kostengenstage, Indexfonds oder Einzelaktien, die ich selbst recherchierte. Über 40 Jahre betrug der Unterschied in meinem persönlichen Vermögen wahrscheinlich $50 Million oder mehr, nicht etwa, weil ich zwar war als Hedgefondsmanager, sondern weil ich ihnen nicht 1 bis 2% jährlich ein schlechter Rendite zu erzielen als mit 3%. Die Gebühren beruhen ist das wichtigste Konzept beim Investieren, das niemand lebt. Wenn Sie $1 Million angelegt haben und jährlich 13% Gebühren sollen haben Sie noch 30 Jahren bei einer Marktrendite von 10% etwa $13 Millionen. Investieren Sie dieselbe Million in einen Indexfonds mit 3% Gebühren,
haben sie etwa $20 million, ein Unterschied von $7 million zu 13%. Das ist kein Run, das ist vermieden, das Generationen von ihnen an die Finanziensleisbans betrogen wird. Under die Lut sollen is bereitwillig, weil sie nicht verstehen, dass der Incessigt in beid Richtungen wirkt. Earth ihr Rendite under Earth ihr die Branch ways da. Deschel blenken sie ihr Aufmerksamkeit auf die Performance under Verschlein die Deschel weisen sie in ihren Marketingmaterien auf Renditen vorgeberen hin. Deschel begestalten sie ihr Gebührenübersichtkomplex an der Schwur wirklich. Is geht ihnen nicht darum, sie reich zu machen. Is geht ihnen darum, maximal Gebrin zu kasseran und gleichzeitig minimalen Mehrwert zu bieten. Unter das Gelend innen seit 70 Jahren erfolgreich, die Fondfit Investitionen, die ich vermieden habe existiert den Großteil meiner Karriere nicht, explodierte aber in den 2000er Jahren. Under wurde so progenden Speculationsmoney Day 21. Jahrhunderts Kryptowährungen Bitcoin Ethereum G'd neue Mons, die dies woch angepriesen wird, soll die Zukunft des Gelds sein. Ich habe dies Entwicklung mit einer Mischung aus Fascination und denn sie während alle Elemente finanzieller die ich in sieben Jahrzehnten erlebt hat, die Sozibles, den Dotcom-Crash, den das Desmo als anders sei, dass die Gesetze der Wirtschaft nicht gelten, dass man reich werden kann, ohne etwas Wertvolles super. Lassen Sie mich Minning zu Kryptowährungen, es ist keine Rung, weil niemand damit Dinge kauft, es ist kein Wertspeicher, weil sein Wert stark schwankt, es ist kein produktives Gut, weil es keinen Cashflow es ist kein Rohstoff, weil es keine industrielle Verwandlung findet, es ist ein digitaler Token. Dessen einziger Wert deren Bestwert was Gemmen anders davor zu sollen bereit ist die reinste Form von Speculation, die geschaffen wurde. Die Argumente für Kryptowährungen halten einer oberflächlichen Prüfung nicht stand. Erstens das Argument der Knappheit. Bitcoin sei auf 21 Millionen Coins begrenzt heißt es, was in von Nature aus wertvoll Knappheit. Schafft keinen Wert, Nutzungschaft, Wert, ich kennt jetzt sofort einen limitierten digitalen Vermögenswert. Es wird near 21 Millionen Marion Merk matched sie das wertvoll. Netterlich Knappheit in Kombination mit Nachfrage schafft Wert, und die einzig Nachfrage nach Kryptowährung ist spekulativ. Die Lut kaufen sie in der Hoffnung, dass jemand morgen mehr davor das ist es kein Wert, das ist es. Zweitens das Argument der Kryptowährungen sehen frei von staatlicher Kontrolle, so die Argumentation und daher Fiat-Geld obligen. Abgesehen davon, dass die meisten Kryptowährungstransaktionen aber zentralisierte Börsen abgewickelt werden, die von Regierungen reguliert werden können werden. Mich einfach stellen warum ist die Freiheit von staatlicher Kontrolle so wird. Krypto-Enthusiasten antworten, dass Regierungen durch Inflation antworten, was da die von innen vorgeschlagene Alternative an Deflation Rung. Die mit der Zeit an Wert gewinnt, birgt massive Problem. Wenn ein Rung durchhalten an Wert gewinnt, gibt sie niemand mehr. Die Wirtschaft kommt zum das Wesen, aus der Geschichte, der Goldstandard fort zu Deflation spüren und die schläglich zu Wirtschaft. Deshalb sind alle entwickelten Volkswirtschaften auf Fiat-Geld am gestiegen, nicht etwa weil Regierungen die Kontrolle ausüben wollten, sondern weil Deflationierungen Austauschmittel ungenutzt sind. Drittens das Argument der Block, selbst wenn Kryptowährungen scheitern, so die Argumentation wird die Blockchain-Technologie als Revolution verherrlicht, aber man muss nicht unbedingt Bitcoin besitzen, von der Blockchain-Technologie super. So wenig wie man eine Website wie pets.com besitzen muss, vom Internet zu profitieren. Die meisten bahnbrechenden Technologien machen ihr Verun Investoren nicht reich. Sie verbessern das Leben ihrer Nutzer und schaffen Wert an unerwarteten Stellen. Das Internet hat die meisten Internetinvestoren nicht reich gemacht. Es hat Amazon, Google und Facebook reich gemacht. Und die meisten dieser Unternehmen existierten noch gar nicht, als der Internetboom stattfand. Ich habe miterlebt wie der Bitcoin-Kurs von 1.00 auf 20.00 auf 20.00, dann auf 3.00, schließlich auf 60.00 und wieder zurück auf 20.00 stieg. Jeder Boom lockt neue Investoren übersucht davon das Geheimnis des schnellen Reichtums gefunden zu haben. Jeder Einbruch spalt dies Investoren den bereitet, den Boden für den nächsten Boom. Es ist ein perfekter Kreislauf aus Gier und Angst und die einzigen Dauerhafen-Gewinner sind die Early Adopters, die für ein paar Cent eingegangen sind und die für die Transaction geberen kasseran. Ich habe nie Kryptowährungen
nicht einen Cent, nicht aus Spekulationsrund, nicht als Absicherung gegen staatlich Rangen, nicht weil ich glot, die Technologie zu verstehen, Jedes Argument, das ich, für einen Kauf, klang exakt wie die Argumente von 1999 für Pets.com, Web van an der Etoys Revolutionäre Technologie, First Mover Vorteil, die alte Wirtschaft, verstehen die Nuon, regular nicht all, das Trafs Warauf, die Technologie zu, Warabe, für die, Rendite, irrelevant, die Unternehmen, Jingen Pleat, die Technologie floriert, das Word MIT Kryptorungen passiert, ein Version der Blockchain Technology Word wahrscheinlich zur Infrastruktur, die wir allegans selbst verständlich nutzen, wie die TCP/IP-Produkt, und diejenigen die Bitcoin für $50,000 gekauft, wurden, den Großteil ihres Gelds verloren haben, denn technologische Revolutionen und Renditen sind zwei Wirtschaften den Großart. Technologie ist oft ein schlecht Investition, der beste Zeitpunkt in ein Technologie zu investieren ist nicht, wenn sie revolutionär und aufregend ist und alle darüber reden, sondern wenn sie unspektakulär und profitable ist und der Cashflow gen. Amazon war 1999, als alle darüber sprachen, keine gut Investition. Es war 2003 ein gut Investition, nachdem der Kurs eingebrochen war. Das Geschäftsmodell sich behört hat und die Kryptorungen stetig zuunterborf. Kryptorungen haben keinen Weg zur Profitabilität, weil sie kein Unternehmen sind. Sie sind Speculative Token, und der Speculative Token kann irgendwann zu ihrem Inneren Wert zurück, der im Falle von etwas, das nicht produziert, und der keinen Nutzen bringt, ungefähr null ist, die Leute werden watent. Wenn ich das sage, sie sagen mir ich verstund die Technologie nicht, ich sei alt und ängstlich, vor Innovationen, ich heit weiligt, die Chance means Lebens verpasst, aber ich hier seit 70 Jahren dass ich den nächsten großen Trend nicht verstehe und ich habe MIT ansehen müssen, wie diejenigen, die behaupten, ihn zu verstehen, einwürmigen verloren haben, nun ich habe mein Würmigen in langwilligen Unternehmen aufgebaut, die Produkt herstellten, unjuen DSN-Lage Word ich jederzeit wieder die sechste Investition, die ich vermieden, war paradoxerweise beliebt bei Leuten, die sich für Erfahrungen anlegen die richtigen Bücher gelesen und die Theorie verstanden hatten, und die Renditen MIT wissenschaftliche Precision optimieren wollten, Anleihen, ob Einzelanleihen, Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen oder Staatsanleihen, sind festverzinsliche Papier, bei denen sie einem imiten Geld gegen Insinsitz leihen. Auf den ersten Blick scheinen Anleihen die sicherste und rationalste Anlageform zu sein. Sie wissen genau was und wann sie ihr Geld erhalten. Keine Volatilität, keine Unsicherheit, nur stetig, vorhersehbar. Das Problem ist jedoch, dass die stetigen, vorhersehbaren Renditen, sobald Inflation und Steuern berücksichtigt werden, einem stetigen, vorhersehbaren, Vermögen lassen sie mich ihnen die Rechnen aufziehen, ein Sendrich, Staatsanleihe wirft heute etwa 4% Rendite ab, das klingt vernünftig, aber die Inflation liegt bei etwa 3% jährlich. Ihr Real Rendite nach Inflation beträgt also nur 1%. Dann kommen die Steuern hinzu, wenn sie 37% Steuersatz sind, was auf die meisten Gutverdienen zutrifft, sollen sie 148% dieser 4% an den Staat so dass es ihnen 252% bleiben. Sieht man von der nominalen Rendite, von 252% die 3% Inflation ab, beträgt die Real Rendite nach Steuern minus 48%. 48%. Sie werden langsam unterworfen, aber Anleihen gelten als sicher. Man sagt, man bekommt sein Kapital zurück. Das stimmt nominal, ist aber real völlig falsch. Investieren Sie $100,000 in Anleihen MIT 4% Rendite für 30 Jahre, erhalten Sie ihr $100,000 plus Zinsen zurück, da dies $100,000 heiten heute noch einer jährlichen Inflation von 3% nur noch ein Kaufkraft von etwa $41,000. Sie haben ihr nominales Kapital erhalten, aber 59% ihrer Kaufkraft wird. Das ist keine Sicherheit, sondern garantierte Anleihen wären nie dann ein sinnvoll Investition, wenn die Zinsen höher wären als Inflation plus. Das war Anfang der 1980er der Fall, als Paul Volcker die Zinsen zur Inflationsbekämpfung habe und man Staatsanleihen mit 15% Rendite kaufen kann. Rendite Inflation bei 10% lag. Am Real Rendite von 5% war. Damals durchaus, dies Bedingungen, herrchten jedoch vielleicht von für der letzten 20 Jahre in der Brigenzeit wären Anleihen obwohl sie als sicher Anlagen vermarktet wurden. Instrument zur Ich habe in den 1990 Jahren und 2000 frühen die Anleihenportfolios aufbauten, weil ihr Finanzberater in ihrem Alter Sicherheit und Planbarkeit sucht. Dies frühen gingen MIT-Portfolios in Ronet,
die innenjahrlich, eingefaut von 50.000.60.00 aus Anlihan. Das klingt comfortable, bis man sich bewusst matcht, dass man mit 50.000 nur noch das kaufen kann, was man sich mit 25.000 zum Zeitpunkt ihrer Pensionierung leisten kann. Ihr Einkommen stagniert, rennt sich ihr Leben. Ich hingegen investiert mein gesamtsähnliche Vermögen in produktive Unternehmen, deren Preis mit der Inflation stiegen, deren Juen wachsen und deren Dividends mein Einkommen im Ruhestand wächst jährlich 8 bis 10%. Nicht weil ich Risiken anging sondern weil ich verstand, dass die sicherst langfristig Investition der Besitz produktiver Vermögenswert ist, nicht Kredit an Schuldner zu festen sind. Die Anleihen branch handlich wie die Versicherungs- und Investmentfonds ran die und primer dem Transfer von Vermögen an ferner Anlage an Finanz. Beim Kauf einer Anleihe über einen Broker sollen sie einen Spread, die Differenz zwischen dem Einkaufspreis des Brokers und dem Verkaufspreis, dieser Spread beträgt oft 1 bis 3% der bei einer Rendite von 4% bedeutet das, dass sie die Zinsen der ersten Jahres in ihren Broker verschenken. Hinzukommen jährlich mindet die Inflation die Kaufkraft ihres Kapitals nach Abzug dieser Kosten erkennen. Sie kaum einen Anleihen vermitteln jedoch ein Gefühl der Sicherheit, da ihr Wert nicht so stark schwankt wie der von Aktien. Das ist der großpsychologische Trick in Finanzweisen, Menschen davon zu überzeugen, dass nominell Stabilität gleichbedeutend mit reale Sicherheit ist. Ein Aktienportfolio kann in einem schlechten Jahr 30% verlieren, wirkschaft aber 30 Jahre ein Rendite von 8 bis 10%. Ein Anleihen aber 30 Jahre verliert jährlich bis 3% durch Inflation und dies, welch Anlage ist wirklich sicher, die einen Reicher gemot hat, oder die einem Sicherheit vermittelt hat, einen Eberhömer gemot hat. Ich habe nie mehr als einen winzigen Bruchteil meines Vermögens in Anleihen und das euch nur liquidiert zu haben, verchancen, gerüstet zu sein, in schlechten Zeiten, Aktien verkaufen zu machen. Jeder Dollar, den ich nicht in Anleihen investiert habe, floss stattdessen in Aktien. Über 50 Jahre betrug der Unterschied wahrscheinlich 30 bis 40 Millionen Dollar in meinem Net. Nicht etwa weil Aktien magisch rennen, sondern weil Anleihen mathematisch garantiert, langfristig, schlechter abschneiden als inflationsbereinigt Aktien. Ich habe verstanden, dass sich sicher zu verloren. ETVs Andos ist als Sicherheit zu haben. Die einzige finanzielle Sicherheit bietet der Besitz produktiver Vermögenswert, deren Wert schneller wächst als die Inflation. Anleihen leisten das nicht. Anleihen sind ein Wert darauf, dass die Zukunft schlechter sein wird als die Vergangenheit, dass sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt und das Unternehmen aufhören, innovativ zu sein. Es ist ein zutiefst pessimistisch Pessimismus ist teuer. Optimismus, der Glaube, dass menschliche Erfindungsgeist weiterhin Wert schaffen wird. Waren der gesamten Menschheitsgeist die einzig rational an. Ich entschied mich für Optimismus. Ich entschied mich für am Ende wo ich deutlich wohlhabender als diejenigen, die auf Sicherheit, Vorhersehbarkeit und Anleihen setzen, die Siet und das letzte Anlage, die ich meid, war vielleicht die emotional schwierigst, der ich widerstehen kann, denn sie würde gar nicht als Anlage, sie würde als Lifestyle-Entscheidung als Symbol für, als verdiente Belohnung noch jahrelange harte Arbeit angepriesen nu, Luxusatos versucht die sofort, an Wert wird, sobald man sie vom Hinterhof fährt, das mag seltsam erscheinen in einer Liste von Anlagen, aber genau das ist der Punkt. Menschen behandeln Autos wie an, sie finanzieren, sie tauschen sie ein, rüsten sie auf, obwohl sie tatsächlich ein der schlechtesten finanziellen Entscheidungen sind, die man treffen kann. Lassen Sie mich Ihnen die wahren Kosten ins Nuegens. Ein durchschnittlicher Neuwagen in Amerika kostet etwa $48,000. Die meisten Menschen finanzieren in über 5 oder 6 Jahren mit 5 bis 7% sind, bis die den Kredit abgezahlt haben. Haben Sie inklusive Zinsen 54,000 bis 57,000 Euro gezahlt. Daher das sind nicht die wahren Kosten. Die wahren Kosten sind die Opportunities, was wir aus diesem Geld würden, wenn Sie es investiert hätten, anstatt es für einen Wert, verlieren des Gott aus 48,000 Euro, angelegt, mit 10% Jahres, wachsen in 10 Jahren auf 124,000 Euro, in 20 Jahren auf 314,000 Euro und in 30 Jahren auf 815,000 Euro. Das ist kein Rendungs. Das ist die Ausbildung Ihrer Kinder. Das ist finanziell unabhängig.
an die Seegeben is für ein Auto os das noch 10 Jahren Dialekt noch 15.000 Euro wert ist, da die meisten Menschen denken nicht so darüber nach, weil Autos unverzichtbar sind. Andere Neuwagen fühlen sich wie die Währendwartungswall und man braucht ein Überlust. Neuwagen gehen nicht kaputt. Man hat Garantie. Alte Autos verursachen hohe Wartungs. Dieser Außerdem ist eine Rechtfertigung die Mathematiken, wenn ich heute ganz von vorn anfangen würde ich folgendes tun, ich würde ein Risikobenvernschick abschlägen, falls ich abhängig wäre niemals ein Kapital benz. Ich würde ein bescheidenes Haus mieten oder ein kleines Haus kaufen, das ich schnell abbezahlen könnte und ich nicht für Immobilien ausgeben würde. In Indexfonds ich würde kein Gold, keine Kryptowährung und keine einzelnen Leihen kaufen. Ich würde in die günstigsten verfügbaren Indexfonds investieren, wahrscheinlich in ihnen Gesamtwertfonds und niemals ich würde ihnen zuverlässigen Gebrauchtwagen kaufen und den fahren, bis auseinanderfällt und die mir dann ihnen anderen zuverlässigen Gebrauchtwagen kaufen. Ich würde jeden Finanzberater meiden der die Beurteilung anhand Präsenzsatzes des Bewältigen. Ich würde Gestfestbericht lesen und lernen, wie Unternehmen funktionieren anstatt Finanzen kriegen zu kannst. Ich würde Geld nur für Dinge ausgeben, die einen Mehrwert schaffen, Bildung, Gesundheit, Besichungen und Dinge die mein Einkommen. Ich würde mindestens 50% meines Nettoeinkommens und das würde ich 30 Jahre lang ohne Obwicklung tun. Das Ergebnis war finanzielle Unabhängigkeit MIT 50 und die Vermögen MIT 60, unabhängig vom Glück, unabhängig vom richtigen Zeitpunkt am Markt. Denn die Mathematik des Incenses ist unschlag. 8% Jahresrendite verdoppeln ihr Geld alle 9 Jahre in 30 Jahren sind das 3 wird. AOS in $, werden $8, AOS 100.000 werden 800.000 werden vermillion. Die einzig Frage ist, ob man die 7 Vermögens werden, genig Vermögen kann, damit des Incessenseffekt wirken kann. Die meisten Menschen schaffen das nicht. Sie schlägen MIT 30 an Lebens, MIT 40 kaufen sie Immobilien als Kapital. In Christen horten sie Gold, Jahren tellen sollen sie geberen für, sie spekulieren MIT Kryptowährungen. Sie fluchten sich in alle 5 Jahre kaufen sie ein neues Auto, und MIT 65 gehen sie MIT weniger Geld in als sie gehabt hätten. Wenn sie einfach MIT 25 einen Indexfonds gekauft und nie wieder angehört hätten, das ist die Tragödie. Die Lösung ist einfach kostenlos für jeden zugänglich und erfordert kinderlich, dass sie erfordert, ETVs das den meisten Menschen nicht gelingt, die Bereitjängig Meinungen zu sozialem Druck zu weitesten Belohnung auf sich in Jahrzehnten zu denken und konsequent zu sein. Ich habe 70 Jahre lang konsequent gelebt. Ich habe die 7 größten Vermögens. Ich habe in produktive Vermögenswert investiert und sie dauerhaft gehalten.